Hello everyone. Yeah, my dear kakas, this is your RK and welcome to my YouTube channel. Before watching this video, please make sure to subscribe. And yeah, in this video, we are going to find the largest element of an array. How are we going to find the largest element of an array? This is very simple to find the largest, maximum element or the biggest number in the array. Okay, so here you are given with an array like input one. Let me take some random values. One, okay, two, four, three, five, four, nine, and nine, 8, 7. Okay, so yeah, this is an array. So ఇప్పుడు ఇది మనకి array. సో ఈ arrayలో మన టాస్క్ ఏంటి, we have to find the biggest number of this array. Okay, which is the biggest number here? By looking at, you can easily find, right? But if the number of elements is very large, so at that time it is very difficult to find the largest number by looking at the array. Okay, so it's not well so we can అంటే మనం చూసి చెప్పలేం కదా. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు సో అబ్జర్వ్. సో దీంట్లో బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? సో హౌ టు ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్? ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. యూ విల్ సాల్వ్ దిస్ లైక్ దిస్. ఓకే, జస్ట్ అబ్జర్వ్. So observe this. So any changes, any modifications done to this array? Yeah, yes. ఏం చేసాం దీనికి? సో ఈ అరేని ఏం చేసామంటే సార్ట్ చేసాం. జస్ట్ సింపుల్ సార్ట్ చేసాం. సో ఫస్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ చేసాం. స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏది దీంట్లో? 1 ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ 2, 6, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 9. ఓకే, సో ఇప్పుడు సార్ట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ దిస్. ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు మనము అసెండింగ్ ఆర్డర్లో నెంబర్స్ని పెట్టినప్పుడు ఎట్లుంటుంది అది? సో అది చిన్న నెంబర్ నుంచి పెద్ద నెంబర్ వరకు పోతుంది అది. సో అప్పుడు మనకి పెద్ద నెంబర్ కావాలంటే ఎక్కడ చూడాలి? లాస్ట్లో చూడాలి. సో ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అన్ అరే ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ ఈజ్ సెట్ టు బి ద maximum. That is the maximum. Okay, now this is very simple. Okay, let me write a Java program. Let me write some code. So here this is simple. So here this is your array. A. So here you will solve this in just 2 steps. You are going to write the code in just 2 steps. Arrays dot sort of ఇనిషియలీ అరే. సో ఇనిషియల్గా మనకి అరేలో ఏం వాల్యూస్ ఉన్నాయి? సో 1, 2, 4, 3, 5, 4, 9, 9, 8, 7. సో ఇది ఇనిషియల్గా మన అరే. సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అవర్ అరే ఏ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్. హౌ? లైక్ దిస్. 1, 2, 3, 4, 4, 5, and then next 7, 8, 9, 9. Okay, after executing this statement our array a will become like this. Okay, now you can find the largest element. So how to find the largest element? So just simple. So our index of array starts from 0 and to n minus 1. So here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So our largest element, biggest element lies at index 9. So if you want the largest element, you are going to print. Array of 9. Okay,
So in this way you are going to find the largest element in an array. Okay, so how to write the code in Java program? Yeah, first let me take class main. Okay, and then here, okay, public static string args, and here s should be capital. అండ్ కాక మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చిందా ఇక్కడ ఆర్గెస్ అని ఉండాలా లేదంటే సమ్ A1 A2 సమ్ ఏ వేరియబుల్ అయినా ఉండొచ్చా? సో ఇక్కడ ఆర్గెస్ అనే కాదు, మనం ఏ నేమ్ అన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు ఈ స్ట్రింగ్ అరేకి. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ AR. ఓకే ఓకే, నౌ int a equal to, what are the values? 1 2, sorry, this is your right, 2 4 3 5 4 9 9 8 7. ఓకే, సో ఇప్పుడు అరే ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాం. ఓకే, నౌ టు ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ అరే మనం ఏం చేయాలా? సో దీన్ని సార్ట్ చేయాలా. ఓకే, this is small s. Okay, now it is sorted. So arrays dot sort of here. సో ఇప్పుడు arrays అనేది ఏంటి? ఇది ఒక క్లాస్. ఎక్కడ డిఫైన్ అయింది? యూటిల్ ప్యాకేజ్. ఓకే, ఇంపోర్ట్ java dot util dot arrays. ఓకే, ఇప్పుడు arrays class is defined with some methods called sort. Okay, so ఈ sort method use చేసి we are going to sort the elements of the array. So here it takes the parameter as a array. Okay, it takes this array as a parameter and it will sort the elements of that array and it will return that array. Okay, I mean it doesn't return the array, it will sort that array. Okay, now this array is sorted. Okay, now ఇప్పుడు మనకి అరే అనేది అసెండింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనము ఈజీగా లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కనుక్కోవచ్చు. ఇలా జస్ట్ బై యాక్సెసింగ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, okay, where is n? N is not defined, right? So it will throw an error. So we want to define that. N equal to a dot length. Okay, so now the size of the array, length of the array is given to n. Okay, and now just this simple. That's it. Now ఇప్పుడు మనకి ఏంట్రా అంటే ఫస్ట్ అరే ఇలా ఇస్తాం మనం. సో ఇక్కడ నేను లైక్ స్టాటిక్గా తీసుకున్నా. సో నీ ప్రోగ్రామ్స్లో వాళ్ళు లైక్ డైనమిక్గా ఇన్పుట్ తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ అరేస్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దట్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్, యూ విల్ డూ దట్ ఈజీలీ. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను జావాలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ ద లాజిక్ ఈజ్ సేమ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ అనేది, సో ఇప్పుడు అరేస్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సార్ట్ చేయడం కానీ సార్ట్ చేసి మళ్ళీ దాంట్లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అనుకొని, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ దట్ ఎలిమెంట్ యాజ్ అ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, సో లాజిక్ అనేది మనకి సేమ్గా ఉంటుంది. అది నువ్వు పైథాన్ అవని జావా అవని ఏదైనా అవని, బట్
I'm going through Java. So this is the program how to find the largest number. Now, do you think that this is the optimal program? I say no. Why? So here for sorting these elements, the time complexity is of n log n. You know one thing. So whenever you are going to write a program, you have to keep two things in your mind, which are time complexity and space complexity. Yeah, wait, my mic. It's like, sorry for the interruption. Shit, something happened to my mind. It's yeah. Okay, no, this is fine. Yeah, that's okay. No, yeah, let me say like what I'm telling. Yeah, time complexity. To write a program efficiently, so you have to keep two things in your mind. So one is time complexity and second one is space complexity. So when your time complexity is very less and when your space complexity is very less, then your program is said to be the optimal program. Okay, so if you want to, yeah, now how to optimize this. So దీన్ని ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేస్తావు? So yeah, let me tell. So okay, take a screenshot of this and yeah, okay. So the first technique we use it like ఫస్ట్ సార్ట్ చేసి దాంట్లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అన్ అరే అని. సో దాని టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత ఆర్డర్ ఆఫ్ n log n. Okay, so we want to reduce this to order of n. Okay, now this is said to be the optimal one. Okay, you can solve in any way, but if you want to write the program in an optimal manner, then you follow this. So this is the second method, which is the optimal method to find the largest element of an array. Now I am going to explain you. Okay, listen properly. So here let me take a variable called max. So max equal to, initially I will take the first element array of 0. So now max equal to 1. Okay, initially I will take this and now initially max equal to 1. Now I am going to iterate from the second element to this last element on comparing with the max element. Okay, now assume initially the max element is array of 0. Okay, now your i is here. Okay, let me write the index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is your index values of the array. And now you end here, you starting here. So ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తావు. సో ఈ ఎలిమెంట్ని మ్యాక్స్తో చెక్ చేస్తావు. వాట్ ఈస్ యువర్ మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్? 1. you'll check you are going to check this element with this. So you are going to compare. So is 2 greater than 1? 2 greater than 1? Yeah, true, of course. Now you ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నువ్వు మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్ ఏది 2. ఇప్పుడు నువ్వు 2 ఎత్తుకొని వచ్చి మ్యాక్స్లో స్టోర్ చేస్తావు. యు ఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ యువర్ మ్యాక్స్ వాల్యూ టు 2 from 1 to 2. Okay, now you go here. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చావు. సో ఇప్పుడు you again same thing, you are going to check with is 4 greater than max. What is max? 2. True. Yeah, ఇప్పుడు max. సో ఇప్పుడు 4 is greater than max కాబట్టి now the updated max is 4. Now again you go here. So again you are going to check is 3 greater than 4. What is your max value? 4. No. So now no updation is required. Now again you go here and now you find the value 5. Okay, 5. Yeah, check 5 greater than 4. Yeah, yes. Now update max to 5. Okay, now again you went here. Now again check 4 greater than max.
5. Is it? No. So no updations. So now again you go here. So compare. Is 9 greater than 5? Yes. Now update the max value to 9. Now again go here. Is 9 greater than 9? 9 greater than 9? False. No updations are required. Now go here. Okay. Is 8 greater than 9? False. No updations required. Again 7. Is 7 greater than 9? No. No updations required. So after coming out of the for loop, after iterating every element, so at last what is the value? ఏం వాల్యూ అయితే నీకు మ్యాక్స్ వేరియబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుందో దట్ ఈస్ యువర్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ డ్యూడ్. సింపుల్. యా, let me tell you once again. First you are going to put max as the first element, a of 0, which is at 1. Okay, now compare this element with this. Okay, now check 2. You are going to iterate from I equal to 1 to n. Okay, now check 2. 2 is greater than, so check like if array of I greater than max. సో ఇప్పుడు array of I ఈ ఎలిమెంట్ మ్యాక్స్ అయిందంటే మనకి ఏమవుతుంది? వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ దట్ టు మ్యాక్స్. సో మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు array of I. This is the condition. Just simple. This simple condition makes you to find the largest element. This is the simple condition. You will find like this. And yeah, now 2. Now you are going to check the compare. So is 2 greater than max? Yeah, true. Now max equal to a of I. So what is the array of I? 2. Now max is updated to 2. Now go to 4. Now go to the next element. That element is 4. Go and check. 4 greater than max? 2. Yeah, true. You are going to update this to 4. And now 3. Check. 3 greater than what is max? 4. False. Now go to the next element. Now check 5 with what is the max value? 4. Yeah, true. Now update this to 5. Now go there. Again, the next element is 4. Okay. Which is 4. Yeah. Check. 4 greater than 5. Is it? No. No updations required. Okay, next. The next element is 9. Check. 9 greater than 5. Yeah. Now you are going to update the max value to 9. So in this way you are going to find the largest element. Okay. Now let me write the logic for this. Okay. Now, okay. Initially int max equal to array of 0. There is the first element obviously. Now, okay, for int I equal to 0. No, we are going to iterate from second element to last element. Already we have assumed that the first element as the max, so we are not going to iterate from 0th index. I equal to 1, I less than n, I plus. Here n is the length of the array. Okay. Now how to find? Just simple one if condition. If max is less than array of I, or else you can like, so ఇప్పుడు మనకి వచ్చిన ఎలిమెంట్ if array of I is greater than max కంటే greater అయింటే you want to perform some operation. Let me say. So these both are same. Now ఇప్పుడు array of I అనేది, సో నెక్స్ట్ ఆ ఎలిమెంట్ అనేది మ్యాక్స్ కంటే పెద్దదైనప్పుడు మనం మ్యాక్స్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం అనేసి.
Now max equal to array of I. Yeah, this simple, this simple. This is the logic. That's it. That's it. Now you are going to print system dot out dot print ln of like max num equal to, sorry, yeah, what is max, right? Max. That's simple. That's okay. Now this is your program. This is your logic. So yeah, let me write a Java program and I'll execute this. Okay, now yeah, I'll execute this and I'll show this. And yeah, now the time complexity of this logic is order of n. Why? Why? Here we are going to iterate linearly, so only once. So what is the length of this? N. Okay, so order of n. So n times we are going to iterate by using this for loop. So order of n log n to n. Now the time complexity of this logic is order of n. Now this is said to be the optimal program to find the largest element of an array. Okay, and I hope you all now clear with this concept, and now you will be easily finding the largest element of an array. And yeah, you guys try to find the smallest element of an array. Okay, ఇప్పుడు మీకు ఈ క్లాస్ లైక్ ఈ వీడియో బాగా అర్థమైంటే you can find the smallest element. Okay, just simple to find the minimum also. Just you are going to change one statement here, and in the first one you are going to find so the first element. That's simple. Okay, and now yeah, thank you kaka, bye.